굉장히 귀하신 걸 갖다 모셨는데 저희가 동시통역사를 갖다가 구하려고 했는데 비용이 너무 비싸더라고요. 그래서 도저히 안 돼가지고 사실 저는 옛날에 동시통역을 갖다 많이 했는데 이게 안 한 지가 한 10년 가까이 됐는데 오늘 또 만난 지가 지금 1시간 됐거든요. 혹시라도 최선을 다하겠지만 조금 버벅거리더라도 좀 예쁜 마음으로 좀 양해해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하십니까? So, now in English. So, actually, how many of you have read the World Peace Diet? 이 월드 피스 다이어트 읽어본 사람 있습니까? 몇 명? No. 스피커가 지금 못 들고 있어요. Good. So, today, I would like to give some of the main ideas in this book and how it affects us very powerfully, how important it is for us to understand the power of our food. 오늘 제가 이야기할 것은 이 월드 피스 다이어트의 어떤 핵심적인 내용인데 우리의 어떤 음식 선택이 얼마나 우리의 어떤 이해와 우리 자신한테 엄청난 영향이 미치는가에 대해서 이야기할 겁니다. We don't think food is very important. We eat food while we're driving the car, while we're having a business meeting, while we're watching television. We just eat food to get some energy or because it tastes good. But actually, food is extremely important in our cultural life together. 우리가 대부분 음식을 갖다 아주 과소평가하고 대부분 어떤 차 운전하면서 음식을 먹고 텔레비를 보면서 음식을 갖다 먹죠. 에너지를 먹는 목적으로. 그런데 음식이란 것은 그래 과소평가할 것이 아니고 우리 문화와 자기 자신을 이해하는 데 있어서 이 음식이라는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. How many of you have made an effort to look behind the curtain of our culture's food system? What's going on? Where the food really comes from? How many people? 여러분 가운데 몇 분이 우리 문화의 어떤 이 커튼 뒤편에 있는 음식 시스템에 대해서 관심을 가져본 적이 몇 분이 있습니까? 혹시 그 아시는 분 있어요? 손 한번 들어보세요. How many of you think it sounds very scary to look at where our food comes from? 아마 여러분이 어떤 그 음식이 어디서부터 왔고 이런 과정을 갖다 알게 된다면 굉장히 놀랄 겁니다. 그거 보고 놀란 사람 있습니까? 깜짝. How many of you never raise your hands? 근데 손을 안 든 사람은 몇 사람입니까? It is actually. I'd like to talk about what our food system is behind the curtain. 그런데 우리 음식 시스템이란 것은 커튼 뒤편에 있습니다. 제 가려져 있죠. 장막 뒤에. And I think it's the greatest adventure of self-discovery anyone can go on to look deeply into our culture's food system. 우리 문화의 음식 시스템을 갖다가 깊게 들어가 버리면 자기 자신을 갖다가 이해하는 가장 척경이 거기에 있다는 겁니다. And I say our culture, even though I'm from the United States and you're from Korea, I think we have a very similar food system overall, and it's gotten much more similar in the last 30 years. 저는 어떤 미국에 있고 또 여기는 한국에 있지만 아마 30년 최근에 동안에 어떤 대부분 어떤 한국이나 미국이나 음식의 어떤 시스템은 어떤 거의 비슷합니다. We see everywhere pizza, Kentucky Fried Chicken, and McDonald's, Burger King, and fish and chicken and foods, animal-based foods. 그 버거킹이랄까 맥도날드랄까 이런 어떤 그 동물성 식품 위주의 어떤 그런 어떤 그 패스트푸드 있지 않습니까? And so the reason it's a great adventure to look deeply into our food choices is because anthropologists understand that the main way any society transmits its values from generation to generation is through the meals, the food we share together. 음식이 왜 중요한가 하냐면 인류학자들이 이구동성으로 이야기하는 것이 이 모든 음식의식을 통해서 우리가 세대와 세대 간에 있어 가지고 규범이랄까 가치랄까 도덕이라는 것이 전달된다는 겁니다. The main way we human beings learn at a deep level in our society is through rituals, and our meals together are the main rituals in any society. 어떤 사회 어떤 문화든 간에 이 음식 어떤 의식을 통해 가지고 모든 어떤 그런 가치랄까 어떤 규범이랄까 이런 것들이 서로 어떤 영향을 갖다 받게 되어 있습니다.
And so to live a life of authenticity and meaning, we have to understand ourselves. But to understand ourselves, we have to understand our culture. And to understand our culture, we have to understand our culture's meals. 그래서 만약에 여러분이 삶을 갖다가 의미 있게 살고 심리적으로 올바르게 살기 위해서는 여러분 문화를 반드시 알아야 되고 문화를 갖다 알기 위해서는 반드시 음식에 대해서 알아야 된다는 거예요. And so what actually we're eating for food, most of us do not want to know where it came from. 대부분 우리가 음식을 갖다 먹을 때 음식이 어디서 온 걸 갖다 모르고 먹습니다. Meat and dairy products and eggs are the products of a gigantic system that is devastating to our earth and to our health and to our society. 예를 들면 육류랄까 알류랄까 유제품 같은 경우는 정말로 엄청난 그런 시스템에 의해서 그것이 지금 오고 있다는 거예요. 우리가 그걸 갖다 먹고 있습니다. 생산되고 있고요. And so, in many ways, it's a taboo to talk about this subject. We would very often rather not think about where our food comes from because we want to just enjoy it. 그래서 어떤 문화든 간에 이 타부, 금기란 것이 있는데 이 금기란 것은 뭐냐면 자기가 먹는 음식에 대해서 알려들지 않는다는 거예요. 알려들면 안 된다는 겁니다. 음식에 대해서 생각해서도 안 되는 거고요. So the basic idea is that eating animal-based foods, animal agriculture itself, is the most destructive thing we're doing as human beings to the environment, to the climate, to our physical health, to our cultural health, and that's on the outer level, and also on the inner level to our emotions and to our consciousness. 그래서 이 음식이라는 것이 특히 육식이랄까 동물성 음식이라는 것 자체가 단지 지금 현재 상에 있어가지고 지구 생태계랄까 환경 그리고 문화에 엄청난 영향을 갖다 미칠 뿐만 아니고 우리 자신의 건강이랄까 그런 외적인 영향뿐만 아니고 우리의 감정이랄까 우리의 심리 그리고 우리의 마음에도 내적으로 큰 영향을 미친다는 겁니다. And the good news is that we can make an effort to understand all this and bring our lives more into alignment with our inner wisdom and kindness, compassion, and intelligence, and question our culture's official food stories and make a world of peace and freedom and justice and equality. 우리가 음식에 대해서 이러한 장을 갖다 거치게 되면요, 우리 본래의 가치에 따라서 음식 선택에 있어서 우리가 자유로운 선택을 갖다 할 수가 있다는 겁니다. 이런 선택을 통해서 우리가 이 세상도 바꿀 수가 있고 사랑과 정의와 평등이 넘치는 사회도 일구어 나갈 수 있다는 거예요. And so the message here this afternoon is very positive, and I'm very grateful to all of you for coming and for being interested in this, because I think this is the most important thing any human being can think about and talk about today. 그래서 여러분이 여기 오신 분들은 굉장히 어떤 면에서 보면 용기 있는 분이라는 거예요. 왜냐하면 음식이라는 것에 대해서 우리가 알고 있던 것에 대해서 의문을 가진 사람이라는 거예요. 의문을 가졌기 때문에 이 자리에 와서 오늘 여기에 대해서 여러분이 이 강연을 맞이하고 있는 것입니다. And I think it's especially important for Koreans, for this country, for Korea. I felt in my life drawn to Korea, and I think because of the spirituality of the people here, the ancient Buddhist tradition, and also the other ancient wisdom traditions here, and the yearning of the people of Korea to have peace, and also to protect your beautiful country. 그래서 특히 한국 같은 경우는 의미가 있는 게 한국 전통적으로 불교에 대해서 깊은 가르침이 있고 그리고 여러 종교적 가르침이 있고 그리고 또 아름다운 전통이 있고 이렇기 때문에요. And so I'm very grateful always when I think of Korea and my time here back in 1984, and also the studying that I've done from the wise people of this country, who in many ways spread light of wisdom into the whole world. 그래서 저도 1984년대에 이제 한국에 와서 한국에서 지혜로운 분들을 갖다 만나가지고 제 인생에 있어서 큰 도움을 갖다 받고 인생의 큰 전기가 되었습니다.
And also, I think, like many countries that are non-Western countries, Korea, your country has suffered at the hands of Western culture a lot. 그래서 또 이런 어떤 비성적인 어떤 국가, 특히 또 이제 한국의 어떤 문화에 의해서 일단 많은 영향을 받는데요. And also, I think what we're doing is learning together how together we can live in a more harmonious and loving and peaceful and healthy way together. 그래서 어떻게 하면 우리가 다 함께 조화를 이루면서 서로 어떤 그 행복하게 건강하게 어떤 살아가는 어떤 방법이라는 것을 갖다가 배우게 되죠. And so when I wrote the World Peace Diet, the main reason really was that when we look at all the problems we have in the world, and we see this list of problems, and it's a long list, and the list has many things like war and terrorism and environmental devastation and global warming and world hunger and crime and many problems. 그 제가 이 책을 쓴 목적이요. 지금 지구상에 있는 어떤 문제점을 이렇게 나열해보라는 리스트로 뭐 테러 문제가 있고 기후 변화 문제가 있고 환경 문제가 있고 그다음 불평등 문제가 있고 여러 가지 어떤 문제들이 지구상에 순위를 매길 수가 있습니다. And we're working very hard to solve these problems. And one of the problems on the list that's very down near the bottom of the list is cruelty to animals. 근데 그 문제를 갖다 다 풀 수도 없고 하나하나 문제도 힘든데요. 그 리스트 순위 가운데 제일 마지막에 있는 게 동물에 대해서 잔혹하게 대하는 것이 있다는 거예요. And cruelty to animals is low on the list because we are much more important than animals, we think anyway. We're more important, so our problems are more important than the problems we're causing animals. 그래서 그 동물에 대해서 잔혹하게 대하는 지금 인류의 태도가 가장 어떤 최하의 순위에 있기 때문에 우리는 대부분 문제가 자기 문제가 크고 이것은 아주 사소한 문제라고 생각을 갖다 한다는 거예요. Through my research, getting my PhD at Berkeley, doing lots of studies into anthropology and sociology and history and so forth, and also the inner meditation, I realized that our cruelty to animals should be at the very top of the list. It's the most important thing, the biggest problem there is actually in the world. 그래서 이분의 어떤 이 연구를 통해서 자기가 어떤 결론을 이거예요. 이분이 유시 버클리에서 이 세계 3대 3위째 대학이죠. 유시 버클리에서 뭐 신화, 뭐 철학, 인류학 이런 걸 갖다 통해서 가르치면서 자기가 얻은 결론은 제일 마지막 순위에 있는 것 있잖아요. 동물에 대해서 잔혹하게 대하는 것이 가장 최우선으로 돼야 된다는 거. So the reason it's the most important, it's two reasons. One is that it's the most amount of suffering. Billions of animals we are killing, we are confining and mutilating and harming, and millions every single day. So it's the most suffering. 그래서 그 첫 번째 이유는 뭐냐면 지금 이 인류 지구가 수천억 수백억의 어떤 동물들을 갖다 매일 잔혹하게 죽이고 감금하고 않습니까? 그런 식으로 해서 우리가 지금 죽이고 있다는 거예요. But also, in some ways more importantly than that even, is that the practice of eating animals not only harms them, it also reduces our capacity to live together in a way that is intelligent and wise and loving and compassionate, where we bring about peace and freedom with each other together. 근데 그거보다 더 중요한 어떤 다른 한 가지 이유는 우리가 이런 고기를 갖다 먹음으로 해서 우리 내면 속에 가지고 있는 원래의 어떤 연민 그리고 조화롭게 살고 평화를 갖다 일구는 그 능력을 갖다가 축소시킨다는 거예요. 고기를 갖다 매일 먹음으로 인해 가지고. Right. So just very briefly, I'd like to talk about how animal agriculture affects our environment and our society and our health. 그래서 첫 번째로 저는 여러분에게 우리가 오늘날 동물 농업이 축산업이 어떻게 환경, 문화, 사회에 영향을 미치는가 그걸 먼저 설명할 겁니다. It's devastating. The most devastating thing we're doing to our environment. I want to just mention briefly also, it's not good for our society or for our health. 제가 전반부에 우리 동물 농업, 그러니까 축산업, 육식의 우리의 문화, 사회의
어떤 영향을 갖다 미치 환경에 어떤 영향을 미친가를 갖다 설명을 했고요. And the main thing with our society is that we're growing enough food every year to feed about 12 billion people. We only have about 7 billion, but we have roughly 1 billion people of our brothers and sisters, really, other people starving because we're feeding most of the food that we're growing to animals instead of feeding it to people. 그다음에 사회적인 영향에 대해서 잠깐 이제 언급을 갖다 하자면 우리가 200억이 어떤 먹고 살 수 있는 식량이 있음에도 불구하고 지금 현재 인류가 70억인데 그 가운데 어떤 10억 정도가 굶어 죽고 있고 10억은 또 너무 많이 먹어가지고 어떤 병들고 죽고 있다는 거예요. And so that is injustice, and there can never be peace without justice. 이것은 부정입니다. 이것을 갖다가 실행하지 않고서는 결코 평화가 올 수가 없고 정의라는 것이 실현될 수가 없습니다. When you have a situation where some mothers are seeing their babies dying in their arms because they're starving, and not far away are other people who are taking most of the grain, most of the water, most of the petroleum, using most of the land to eat meat and dairy products, it's going to create conflict. 여러분 한번 생각을 갖다 보십시오. 멀지 않은 어떤 나라에 그 아기가 굶주려 가지고 엄마 어떤 품 안에서 어떤 굶어 죽고 있고, 그리고 멀지 않은 어떤 나라에서는 너무 많이 먹어 가지고 병 걸리고 어떤 이래 가지고 좀 굶어 죽고 있는 이런 양극의 어떤 그런 상황에서 어떤 정의를 갖다가 이야기할 수가 있겠습니까? And so if we want to create a world of peace and harmony, it has to be based on sharing our resources and more justice so that everyone is fed. 그래서 최소한도 또 우리가 정의에 가까이 가기 위해서는 최소한도 우리가 이 서로가 나눠야 된다는 거예요. 자원이 한쪽으로 넘어가고 한쪽은 극단적으로 이렇게 돼서는 안 된다는 겁니다. But eating meat and dairy products makes this impossible. 그런데 우리가 어떤 이 채식으로 전환하는 것은 이것을 가능하게 한다는 거예요. And then also the fact is that there are whole armies of our brothers and sisters that have to do the terrible work of killing animals and confining them and impregnating them against their will and stealing their babies. 그리고 어떤 이 지금 축산업이나 어떤 고기를 생산해내기 위해서 수많은 사람이 어떤 그 직종에 종사하고 있는데 그 종사하고 있는 사람들은 방금 이야기했듯이 인공수정하고 그리고 새끼를 낳게 되면 새끼를 갖다 또 끄집어내고 다시 인공수정시키고 이런 잔혹한 짓을 갖다 계속 직업 때문에 반복해야 된다는 거예요. And these workers have the highest rates of injuries, as also they have the highest rates of suicide and drug addiction and alcoholism. 그래서 도살 직종에 어떤 종사하는 사람들이 대부분 어떤 가장 어떤 그 장애가 많고 그리고 약물 중독도 많고 자살률도 굉장히 높다는 겁니다. So they have what psychologists call perpetrator-induced traumatic stress disorder. 그래서 이 과학자들은 이제 이 사람들의 어떤 병명에 대해서 이런 어떤 그 외상후 스트레스 장애라는 어떤 이런 병명까지도 붙이고 있는데요. So the whole idea is that animal agriculture causes a lot of suffering to people, to hungry people, to animals, to wildlife, to ecosystems, and it's not necessary. 그래서 동물농업이라는 것이 어떤 생태계랄까 환경뿐만 아니고 사회적으로 방금 이런 굶주리는 사람, 부정이 이런 어떤 모든 문제에 있어서 어떤 고통과 원인을 제공하고 있다는 겁니다. When we leave here, we go out into Busan, into the city, and we see people going to restaurants and buying meat and dairy products and eggs, or going to the store and buying those. There's only one reason anyone does that. 근데 대부분 사람들이 우리는 뭐 아무 생각도 없이 가서 이제 뭐 예를 들면 식당에 가서 어떤 뭐 고기를 먹고 맛있게 먹고 이러잖아요. 근데 왜 그럴까요? And that one reason is we do that because we're just following orders. We're following the orders that were given to us by every institution in our society. 그것은 단지 이유는 단 하나입니다. 그것은 바로 여러분이 보이지 않는 질서에 따르고 있다는 거예요. 그 질서란 것은 여러분이 선택한 것이 아니고 이 문화랄까 사회가 생득적으로 여러분한테 강요하는 거라는 거예요. 여러분은 모르지만 By our families, by our government, by our religion, 가족이랄까 정부랄까 학계 의료기관에서 by educational system, 심지어 by 교육제도에서도 media. 언론에서도 그렇게 이야기를 하지 않습니다. So what I'm encouraging is for us to question the official stories in our society.
일어났던 사회의 어떤 공적 담론에 대해서 의문을 제기하는 것을 갖다가 금지시키고 있다는 거예요. 여러분 스스로가 이것이 과연 이럴까? 이런 의문 제기 자체가 안 된다는 겁니다. Because it's not in our best interest to do this. 그래서 그렇게 의문을 제기하는 것 자체가 또 여러분의 어떤 이해관계에 또 직접적이지도 않고요. We're all forced into it from the time we're little children. 우리는 어렸을 때부터 이걸 자연스럽게 받아들이고 강요당하고 있다는 거예요. I remember myself when I was a little boy in Concord, Massachusetts. 제 어렸을 때도 마찬가지입니다. 제가 매사추세츠 콘코드에서도 자라날 때요. And we ate the usual meals, lots of meat and dairy and eggs. 우리는 많은 어떤 그 육류랄까 어떤 알류랄까 어떤 이런 걸 갖다 먹었습니다. 이 제품을. And I asked my mother when I was about 7 years old, I said, Mom, the kind of food we're eating, is this what everybody eats? 제가 7살 때 어머니한테 물었어요. 엄마, 내가 지금 먹고 있는 것들이 모든 사람이 다 먹는 거예요? My mother said, yes, everything, what we're eating is what everybody eats. 어머니가 말하기를 갖다 그래, 모든 사람이 다 먹는 거다. 예? And I said, oh, okay, thank you. 그래서 저는 아이고 엄마 알았어요, 고마워요 이랬는데 And then she came back a few minutes later to me and she said, well, actually, I was wrong. There are vegetarians. 엄마가 다시 돌아와서 잠시 후에 한 이야기, 내가 놓친 게 있다. 그러지 않는 사람이 있다. 저희 채식주의자라는 사람들인데. And then she said, but you'll never meet one. 그러면서 하신 말씀이 아마 너는 그런 사람들 갖다 결코 만나는 일이 없을 거다. She said, I've never met one in my whole life and I'm a lot older than you are. 그래서 절대 어떤 뭐 그런 사람을 갖다 만날 일도 없고 그 사람들은 딴 세계 사람들이다. So I knew then that vegetarians must live on another planet. 저도 솔직히 어떤 이 채식하는 사람들이랄까 이런 사람들은 다른 행성에 사는 사람인 줄 알았어요. She said, I don't know where they get their protein. 엄마 말하기를 어떻게 그러면 우리가 어떤 단백질 없이 어떻게 살 수 있냐 그런 이야기했거든요. And my little sister was about 2 years old. 제 여동생이 이제 2살이었는데요. And my mother said, you can feed your little sister. She was sitting in a little high chair and I was trying to feed her. 그래서 그 2살짜리 아이가 이제 높은 의자에 앉아가지고 엄마가 이제 이런 뭐 먹이려고 좀 먹여주라 이런 거예요. And my mother said, make sure she eats her protein. That's the meat. 그래서 요걸 갖다 안 먹으면 단백질을 갖다가 보충 못하기 때문에 반드시 먹어야 된다면서 2살짜리 아이한테. And every time I put the protein in her mouth, she spit it out. 그래서 이제 이분이 제가 이제 직접 엄마 이야기를 듣고 이게 먹였는데 먹을 때마다 뱉어낸다는 거예요. So I made it like an airplane to make it interesting. Here comes the protein. 그래서 이제 비행기 놀이 하면서 먹였다는 거예요. 동생을. And she still spit it out. 그래서 뱉어내더라고 거예요. So pretty soon I was forcing it down her throat to make sure she ate it. 그래서 먹도록 살리기 위해서 먹도록 이래 이제 강요했다는 거예요. Because I didn't want my little sister to die of a protein deficiency and it would be my fault. 그래서 제 생각은 만약에 애가 이 단백질 갖다 안 먹고 죽으면 자기 책임이라고 생각해요. I'm so very happy now to say that my little sister is now a vegan. 제가 지금 이렇게 이야기할 수 있는 것은 기쁜 것은 그 여동생이 지금은 비건 완전 채식주의자가 됐다는 거예요. So I don't have to feel guilty about that. 그래서 그 옛날 어렸을 때 한 행동에 대해서 지금 제 의식이 전혀 없다고. And also my little sister's daughter is also a vegan. 그리고 어린 동생의 어떤 딸도 비건, 완전 채식주의자 비건이 되었고요. And my little sister's daughter's 2 baby little boys are vegan from birth. 그리고 그 딸의 어떤 2 아이들도 태어날 때부터 이제 비건이 됐다는 거예요. And my mother, who's 86 years old, is also a vegan and the only one of her friends that's not taking any drugs. 83살 되는 어머니도 이제 비건이 됐다는 겁니다. And Madeline's mother is 96 years old and and also a vegan in Switzerland. 아내인 또 메들린 여사였던 그 어머니도 93살인데 이거 완전 채식을 한다는 거예요. So how did all that happen? You know, for me it was about community. 어떻게 그게 가능할까요? 지금 우리가 이 공동체라는 것이 있습니다. The only reason I ate lots of meat and dairy was because of the community I was raised in, my family and friends and everyone I knew. That's how I did it too. 왜냐하면 제가 어떤 그런 공동체 속에 속했기 때문에 많은 사람들이 그 엄마랄까 가족이랄까 모든 사람들이 그걸 먹어야 된다 했기 때문에 저는 먹었다는 겁니다. But then after I went away to college, I went on a spiritual pilgrimage and I started learning about Zen and Buddhism and meditation.
그 제가 이제 젊었을 때 이제 영적 순례를 떠나가지고 이제 뭐 예를 들면 선이랄까 명상이랄까 이런 것을 갖다 공부하기 위해서 이제 영적인 어떤 순례를 떠났어요. 이래 이 구도에. I was inspired by Emerson and Thoreau and other people who studied the teachings from Asia. 그 예를 들면 뭐 에머슨이랄까 소로의 가르침에 대해서 어떤 심취하고 그리고 아시아의 어떤 가르침에 대해서 심취했던 거예요. And so I walked with no money for many months around North America. 그 아무런 어떤 돈도 없이 거의 뭐 몇 달을 갖다가 그냥 뭐 이래 그 횡단을 했다는 거예요. 걸어가지고. And after many months, I ended up in Tennessee at a community of people who were eating a totally vegetarian. 그래서 그 테네시에 담배했는데 테네시에는 그 어떤 그 영적 그룹인데 거기에 어떤 공동체가 있다는 거예요. 근데 그 공동체 사람들이 전혀 완전 채식을 갖다 하는 건 공동체들. And there was 900 people. They were all actually vegans, and they were not dying of a protein deficiency. 거기 한 900명이 생활하고 있는데 거기 있는 사람들이 어떤 그래 완전 채식을 갖다 함에도 불구하고 아무도 단백질 결핍으로 죽는 사람이 없다는 거예요. They had probably 200 children in the community, all of them vegan from birth, and they were doing great. 그 공동체에 어떤 200명의 어린아이가 있었는데 어렸을 때부터 비건이었는데 건강하게 자라고 있다는 걸 직접 봤다는 거예요. So then I saw that it was not necessary to eat meat, and I asked them why they were vegetarian. 그래서 제가 그때 고기를 먹는 것이 반드시 그런 것은 아닌 거구나. 그게 이제 엄을 갖기 시작했다는 거예요. And they said there's two reasons. One is eating meat and dairy causes starvation of human beings because we take so much grain to feed the animals. And the other reason is the cruelty. The man said, do you know what the animals go through and how they're stabbed and mutilated and so forth? 그래서 물어봤어요. 왜 그래 채식하느냐고 공동체 사람한테. 첫 번째는 뭐냐면 많은 곡물을 갖다가 동물에게 먹이기 때문에 굶어 죽는 사람이기 때문에 그게 부정이하기 때문에 오래 안 먹는 거고, 두 번째는 동물이 겪는 고통을 갖다가 이렇게 보고 너무 잔혹하다는 거예요. 그걸 보고 이제 안 먹는다고 두 가지 이유가 있었다는 거예요. And at the same time, I had this wonderful example of eating breakfast, lunch, and dinner together, just eating vegetables and grains. 그리고 어떤 그 공동체 생활에서 뭐 아침, 점심, 저녁을 갖다가 정말로 어떤 그 고기 없이 그래 맛있게 먹는 어떤 그런 식단을 갖다 제가 경험을 했다는 거예요. So in 1975, 40 years ago, I became a vegetarian and I've never eaten meat since then. 제가 40살 때, 그러니까 79년도에 제가 채식을 갖다 하기 시작했습니다. And then about 5 years later, I was in San Francisco and I learned about the cruelty to dairy cows and hens for dairy and eggs, so I became a vegan in 1980. 그리고 그 몇 년 후에 이제 샌프란시스코에서 제가 어떤 동물의 어떤 그런 도살이랄까 어떤 동물 농업의 어떤 현장을 갖다 보고 난 다음에 완전한 어떤 채식으로 비건으로 어떤 바꿨다는 거예요. And then 4 years later, I came to Korea and lived in Songwangsa, and I learned living there that this was a community that had been practicing veganism for 650 years. 그 제가 그 다음에 이제 한국 몇 년 후에 한국에 와서 송광사에서 이제 한거에 참가했어요. 거기 몇 달 동안 같이 이래 매일 어떤 하루 종일 어떤 수행을 갖다 하면서 그 송광사에서는 그 당시만 하더라도 650년 동안 그런 불살생 완전 채식의 어떤 전통을 갖다 가지면서 생활하고 있었다는 겁니다. Because of compassion for animals, there was no meat, no dairy, no eggs, no wool, no silk, no leather. 동물에 대한 어떤 그 자비심 하나 때문에 그런 것들을 갖다가 안 하는 거죠. And so I realized that what veganism is not a new idea, like a hippie idea from California. It's an ancient wisdom tradition that goes back thousands of years. 제가 어떤 거기서 어떤 느낀 것은 뭐냐면 이 어떤 비거니즘, 완전 채식이란 것은 뭐 히피들 아이디어도 아니고 최근의 아이디어도 아니고 고대 전통에서부터 내려온 지혜의 가르침이라는 거예요. It's based on ahimsa, which means non-violence. 그것은 아임사라고 고대로부터 내려온 불살생, 살생하지 말고 사랑을 베풀라는 그 가르침. And that teaching is that if I harm another for my benefit, I hurt myself more than I ever hurt them. 내가 어떤 나의 어떤 이익을 위해서 남에게 해롭게 하면 그 해 이상을 갖다 내가 받게 된다.
because I have to shut down and suppress my natural compassion and intelligence to do that. 그 어떤 해는 뭐냐면 자기 본래의 어떤 자비와 어떤 그 지혜의 어떤 문을 갖다가 자기가 닫아버리는 거죠. 자기 스스로가 폐쇄시키는 거라는 거죠. And so at Samwangsa, we were meditating every day from 3 o'clock in the morning till 9 o'clock at night in silence for 90 days. And through the meditation, I also got a glimpse that what we are is more than just a physical body, that we're consciousness. 제가 그 송방사에서 90일 동안 새벽 3시부터 밤 9시 반까지 계속 이래 명상을 하다고 해서 제가 그때 깨달은 게 있었다는 거예요. 이 우리 모든 존재는 이 물질적인 어떤 존재가 아니고 하나의 어떤 영혼이라는 것입니다. And so I began to realize that our true nature is joy and freedom, creativity and love, compassion and awareness. 그리고 우리의 본성이 깨어있음이고 창의력 그 자체고 지혜고 자비가 바로 우리의 본성이라는 겁니다. But I realized I was born into a society where I was forced to compete with other people and to try to get what I want for myself and protect myself, and that we're all in many ways harmed by our cultural program, especially by the food program. That's the main one, is the food program. 그렇지만 우리는 어떤 살면서 우리 사회 자체가 경쟁에서 싸워야 이겨야 되고 어떤 남을 갖다가 자기를 보호하기 위해서 남을 갖다가 이래 해야 되고 이런 거에서 산다는 거예요. 그건 어떤 우리 사회가 갖고 있는 어떤 문화의 프로그램에 의해서 우리가 그렇게 어떤 훈련받아졌다는 거예요. And so I realized when I started studying all the world religions, and I actually I got my PhD at Berkeley, taught college courses in world religions, that all religions are teaching pretty much the same thing. 그 제가 이제 나중에 이제 그 박사학위 받으면서 그 버클리 그 박사학위 과정에서 모든 종교의 어떤 가르침에 대해서 공부하는 코너가 있는데 그걸 갖다 공부하면서 제가 모든 종교가 결국은 다 그 근본적인 가르침에 있어 가지고 하나라는 걸 느꼈다는 거예요. That basically whatever I most want for myself, I should give that to others. 그 가르침이 뭐냐면 내가 가장 원하는 게 있으면 그 원하는 것을 갖다 남에게 베풀라는 거예요. So I was really glad when I came back from Korea, I felt like I understood much more deeply what veganism really is. 그래서 제가 이제 한국에서 이제 그 결혼을 하고 돌아와서 나서 더 깊이 이제 이 음식 우리가 가지고 있는 문화의 어떤 그런 음식에 대해서 더 깊이 고찰에 들어갔습니다. And so I'd like to just talk a little bit about the inner aspect of our food choices. Animal agriculture is devastating, like I already said, to the environment and to our culture, but also to the inner landscape of our consciousness. 그래서 이 음식이 우리의 의식계에 미친 영향에 대해서 집중해서 어떤 연구에 들어갔죠. 왜냐하면 대부분 우리 음식이 환경이랄까 사회 문화에 대해서 미친 영향은 알지만 우리 의식에 미친 영향은 잘 안 알려져 있다는 거예요. And just briefly, the problem is when we're little children and we're forced really to eat meat and dairy products, that makes us learn to disconnect from what we're doing. 그래서 우리가 이제 어렸을 때부터 예를 들면 어떤 이 문화적으로 어떤 우리가 어떤 그걸 먹어야 된다고 해서 이제 자연스럽게 고기를 먹을 때 우리는 우리가 가지고 있는 본래의 어떤 연결에서부터 단절되는 연습을 하게 됩니다.